Mengine yaliyo katika sekta hiyo ya elimu yakiwemo masuala ya walimu. Kumbuka jana ulimwengu uliadhimisha siku ya walimu duniani. Tutakuwa tukiangazia maslahi yao, vile vile tutakuwa tukiangazia mfumo mpya wa umilisi wa CBC na ambao bila shaka umezua mdahalo si kwenye mitandao tu bali hata katika ofisi mbalimbali. Nilivyokuarifu kabla ya mapumziko mafupi ni kwamba sitakuwa peke yangu studioni, nitakuwa na wachanganuzi wa masuala ya elimu. Karibu na mimi kabisa ni Daktari Purity Ngina, ni meneja kutoka shirika la Zizi Africa, ni shirika linalojihusisha na masuala ya elimu humu nchini. Karibu na yeye kabisa yupo Mwalimu Wambogo Yusuf, ni mtaalamu wa masuala ya elimu, hali kadhalika ni mwalimu na vile vile ni mzazi. Kwa hivyo tunapozidi kuzungumzia masuala ya CBC, tutakuwa tunapata kusikia kutoka kwake CBC, mfumo huu mpya wa elimu unampeleka vipi. Kupitia njia ya mtandao tunaye mwanajopo wa CBC. Alikuwa mwanajopo hapo awali na bila shaka ameweza kuhusishwa kwenye jopo hili jipya ambalo lilizinduliwa hivi majuzi na Rais William Ruto. Ni Mudheu Kasanga, tunaungana naye kwa njia ya mitandao. Labda kabla sijamshirikisha Mudheu Kasanga, nipate kusikia iwapo unanipata Mudheu. Habari za sasa? Niko vyema sana kusikia na kuona vizuri. Uko maeneo ya Machakos Niko maeneo ya Machakos. Asante sana kwa kuungana nasi kwa njia ya mitandao, na tunazidi kuzamia swala zima la masuala ya elimu. Tunapigia darubini mtaala huu wa umilisi wa CBC ambapo ulipokuwa ukizinduliwa awali ulizua mjadala. Sasa mjadala huo umerejea. Ulikuwepo katika jopo la kwanza la CBC, upo katika jopo hili la pili la CBC. Wakati ambapo CBC ilikuwa ikibuniwa, ni masuala yapi ambayo yaliangaziwa? Manake pamekuwepo tu na semi kutoka kwa wazazi, washikadau wengine katika sekta ya elimu kwamba CBC kidogo ni wazo zuri, lakini ni kana kwamba liliharakishwa. Hiyo imerudi tena kweli. CBC kwanza jana kama waliokuwepo walisikia vizuri sana. Former commissioner, former chair lady of TSC commission akiwapea walimu ile journey of CBC kutoka 2010 2012 Odhiambo task force, and then 2013 vile Jubilee iliingia power kwa manifesto yao wakasema wana transform education 2013, and then 2017 sasa tukaanza sasa roll out. Kwa hivyo ni kama watu wamesahau hii kitu sio ya juzi. Hii kitu ilianza zamani, Professor Odhiambo task force 2012. Sasa hii this is more than now 10 years ago. Na sasa tuko 2022. Na tunaendelea. Lakini new things are, change is difficult, change is tricky, and I think this is what we are going through. The motions change and doing things differently. Kasanga, labda tu niulize, kuna umuhimu upi kufanyia mfumo wa masomo marekebisho? Manake ni kufanya marekebisho haya kutoka mfumo wa 844 hadi CBC. Kwa nini tusingefanyia 844 marekebisho kwamba iwapo palikuwepo na dosari basi tuweze kurekebisha badala ya kubadilisha mfumo mzima? Kuna umuhimu upi wa kubadili mfumo wa elimu hapa nchini? Allow me to speak in English. Forgive me. This is fixing a system, and 844 to start with, there was no structure. It was an intervention put in place in 1985 to bring on board a university. So therefore, it has no structure. All it did was add the number of years for primary and then include technical subjects. But we don't have a framework. So the process of reviewing 844, which for 34 years Kenyans have complained about, even today, there are still issues with 844 as it is. We needed to align our curriculum so that it is standardized. Kenya has the longest primary school cycle at 8 years. There is no other country in the world
with 8 years of primary school. Na naelewa sasa wazazi wanaogopa sana, wanasema mtoto wa grade 6 kwenda secondary ni shida. Hii shida kuwakalisha primary ndio imetuletea shida zile nyingi sana. Dropout rate between standard 5 and 8 is too high in our country. 100% transition is still not solving our problems in secondary school when you look at the fail rate at Form 4. We need to do something drastic. Doing small things inside a system that cannot work is not the answer. A system-wide change to align with our population growth, with our changing needs as a population is the prudent thing. It is scary, it is a very bold decision that the government took then, and it needs all of us to understand what it is that the government is trying to do for the future of our children. Naam, asante sana. Nirejee hapa studioni, Mwalimu Ambogo Yusuf, umemsikia Mutheu Kasanga ambaye ni mwanajopo wa CBC, alikuwepo awali na hivi sasa ni miongoni mwa wengine 42 ambao waliweza kutajwa hivi majuzi na Rais William Ruto kufanyia marekebisho mtaala wa umilisi wa CBC. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na kubadilishwa kwa mfumo mzima kutoka 844 hadi kuingia mtaala wa umilisi wa CBC. Ni kwa nini tusingefanyia marekebisho mtaala wa awali badala ya kubadili mtaala mzima? Na asante sana Andrin. Ninadhani nitaanza kwa kusema wanavyosema Waswahili kwamba hakuna kinachodumu zaidi ya mabadiliko. Kwamba siku zote, kila siku kuna kitu ambacho kinabadilika, lakini swali ni je, tunabadilika tukielekea wapi? Na utakumbuka kwamba au itakumbukwa na wale ambao tulisoma mtaala huu wa 844 kwamba kulipofikia mwanzoni mwa miaka ya 2000 kulikuwa na mabadiliko ambayo yalifanyiwa mtaala huo wa 844. Siku zangu mimi nikisoma masomo mengi tu ambayo sasa ninaona yamerejea kupitia mtaala huu wa CBC huu wa umilisi. Awali hizo tukisoma masomo kama ya muziki katika shule za msingi, tukisoma masomo kama vile sayansi kimu ile ambayo inaitwa home science na kadhalika. Lakini yakafanywa mabadiliko mwanzoni mwa miaka ya 2000 na mfumo huo masomo ambayo yalikuwa yanasomwa yakapunguzwa, yakawa ni machache. Kumaanisha kwamba ni kweli kwamba hata mfumo wa 844 ulikuwa umejaribiwa kufanyiwa marekebisho. Na kwa sababu kila siku ni siku ya kujiboresha, ninadhani kwamba halikuwa wazo baya la kujaribu kuangalia mtaala wetu wa elimu, kuangalia mfumo wetu wa elimu, ndiposa pia tulinganishe na mifumo mingine ya elimu duniani. Maadamu Kenya hatuishi kwenye obwe, kile ambacho wanaita wazungu vacuum. Tunaishi katika ulimwengu na ni lazima tutangamane na vile vile tujiweke mahali sawa ambapo tunaweza tukaleta ule ushindani na vile ule utangamano na mataifa mengine ya ulimwengu. Yote 9, 10 na muhimu zaidi ni kile ambacho kinaitwa change management. Kule kuratibu yale mabadiliko. Je, tuliweka mikakati ya kutosha? Tuliweka mikakati bora ya kuhakikisha kwamba tutaweza mabadiliko haya kuyafanya kwa njia inayofaa, wadau wote wajisikie sasa tuko sawa, mabadiliko haya yametufanya bora. Kumbuka kwamba unaweza ukawa na kitu bora zaidi, lakini iwapo hutakiratibu kwa njia inayofaa, kikaishia hata kuwa kibaya. Na ninadhani huo ndio mjadala tulio nao sasa, kwamba wadau wakiwemo wazazi, wakiwemo hata walimu, wanasema kwamba mtaala huu una mapungufu yake. Tumekuwa nao kama alivyosema Mutheu Kasanga, tumekuwa na mtaala huu kwa zaidi ya miaka 10 sasa tukisema, lakini bado tunasikia kwamba kuna hili na lile jingine na lile jingine ambalo linaonekana kana kwamba haliko sawa. Kwa hivyo swali ni je, na ninajua kwamba hata jopo kazi ambalo limezinduliwa hivi majuzi linafaa kuangalia swala hilo, lijiulize ni wapi ambapo tuna mapungufu. Na ninajua kwamba jopo kazi hili halikupewa jukumu la kuangalia na kutupilia mbali mtaala wa nini? Mtaala wa CBC. Naam.
Haya, Daktari Purity Ngina, ni kushirikishe kwa mdahalo huu tunapozidi kuangazia CBC, na ni mdahalo ambao ulikuwepo hapo awali kidogo ukakwenda chini, lakini sasa umeibuka tena, na hususan baada ya kuzungumza kwake Rais William Ruto alipokuwa akiapishwa, akisema kwamba pamekuwepo na manunguniko, pamekuwepo na malalamiko kutoka kwa wazazi na baadhi ya washikadau katika sekta ya elimu, na hivyo atajukumika kuunda jopo kazi ambalo litashughulikia na kurekebisha CBC, na akafanya hivyo kwamba tayari wale wametajwa. Kwa mtazamo wako kama mtaalamu wa masuala ya elimu, wewe pia ni mwalimu ambaye umekuwa ukifanya kazi hiyo kwa muda, unadhani kwamba kurekebishwa kwa mtaala kutoka 844 kufika CBC kulifuata taratibu ambazo zilihitajika? Asanti sana kwa kunipa nafasi ya kuja hapa. Kwanza niseme, ukiangalia utafiti ambao umefanywa unaonyesha kuwa graduates wakimaliza hawana the skills that are needed. Inter-University Organized Council for East Africa walifanya research 2014 na wakapata 53% of our graduates in Kenya wanatoka nje lakini hawana the skills that are needed. Inamaanisha mtaalamu yenye tulikuwa nao huko nyuma bado haikuwa sawa. Na kama haikuwa sawa, inamaanisha kuwa ni vizuri tujiulize where do we want to go as a country. Na mtaala wa CBC kwangu, kwa sababu mimi sijaenda sana kwa watoto, nimefanya research mambo ya studies za maisha na maadili. Na ukiangalia studies za maisha ambazo ziko kwa CBC ni muhimu sana, kwa sababu inasema mambo ya collaboration, mambo ya critical thinking, mambo ya problem solving. Kama mtu hawezi kuwa na those skills, inamaanisha huyo mtu hataweza compete in this 21st century world. Kwa hivyo the rationale is good. Lakini ukiangalia tena, sisi kama Waafrika we aim for perfection. Sasa ukiangalia mtoto ameambiwa aende atengeneze kitu pale nyumbani, mzazi anaonelea afadhali akanunue kuliko kutengeneza na mtoto, kwa sababu maybe kwa shule ndio mtoto meet expectations, ataangaliwa the final product, lakini the question is the process which is more important. Na kama sisi hatuta train watu kujua it's not about the final product, kwanza uangalie process, huyo mtoto alishirikishwa, alijitengenezea yeye mwenyewe, kwani si mzazi, kwa sababu si kazi ya mzazi kutengeneza some of the things wanatengeneza. Lakini ukiangalia kama kwenye mimi naishi Kikuyu, kuna watu washafungua mabiashara na wanauza hizo vitu za CBC. Kwa hivyo wazazi wanaenda wanazinunua, tena wanasema niliuziwa 300, nimeuziwa ingine 500, nimeuziwa. Wanatumia pesa mingi sana. Na lakini kwa nini wanatumia? Ni kwa sababu mimi nikifikiria maybe mtoto akipeleka shuleni, mwalimu anaangalia ile mzuri zaidi, hajiulizi huyo mtoto ametengeneza ama huyo mtoto amenunua. Tena kwa hiyo mtaala mpya ukiangalia the framework inaongea sana mambo ya ICT, na hata the Kenya Kwanza manifesto inasema watapeana internet. Mimi kwangu najiuliza, hii internet itapewa nani? Kwa sababu watoto wetu hawana simu kwa shule, hawana tarakilishi, ni walimu. Pande mwingine labda umeme ni tatizo. So kwa hivyo, na sasa tena hata mambo ya tarakilishi wazazi hawataki kusikia mtoto wao amepewa simu, kwa sababu sisi tunafikiria everything ukiangalia ni vitu vibaya. There are things that as a country we must change. Ndio mimi ni mtoto afunzwe digital literacy, hawezi funzwa na ubao. Lazima apewe afanye practical. Na sasa ndio afanye practical, lazima tufikirie tutampea hizo gadgets ama tutafanya nini. Kwa hivyo mambo ya maadili unaona ndio itakuja kusaidia, kwa sababu lazima afunzwe respect, responsibility, ajue hata nikiwa na hii simu si ya kupiga, si ya kuangalia nini, ni mambo ya masomo. Akienda nyumbani wazazi wengine wajui kuangalia Google ndio wa print the things wanapewa, kwa sababu wazazi wengi wetu kweli hawajasoma. Na ninafurahi sana juzi nilisikia discussion watu wakisema sana some of the things that ziko kwa framework zinaangalia wazazi wenye wamesoma. So lazima kwa hiyo task force ijiulize how then the children in my county wenye uko chini mashinani wazazi wao wajasoma wataweza nini. Lakini mambo ya maadili
competencies kwangu mimi, kwa sababu nimefanya research, ninajua ni mambo itasaidia watoto sana, kwa sababu ni lazima wajieleze and they know how to solve complex problems. Haya, asante sana Daktari Ngina kwa hilo. Mtazamaji, tunazidi kuangazia tathmini ya elimu hapa nchini, tukizamia swala zima la mtaala wa umilisi wa CBC, na kwa sasa tunafululiza hadi katika gatuzi la Makueni aliko mwanahabari mwenza Philip Ngumu, tupate kusikia katika eneo hilo hali ikoje, labda mtaala huu wa umilisi wa CBC unachukuliwa kwa njia gani na wazazi na pia na washikadau wengine katika sekta ya elimu. Philip, iwapo unanipata, usukani ni kwako. Naam, Kilemi tunakujia moja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Makueni, tayari tu kuendeleza mawanda mazima ya mtaala huu mpya wa elimu ambao kwa sasa umewekwa tu katika ngazi na meza ya kupigiwa msasa. Katika kuendeleza tu mjadala huu, nimejaliwa kumpata mwakilishi wa kike katika kaunti ya Makueni, Biros Museo. Ningelipenda tu tujiunge naye hatueleze kiatu kinamfinya mzazi wapi, ili kuona hali inaendana vipi tu, na tueleze mchakato mzima utakuwaje wakati mambo haya yatafika bungeni. Karibu mheshimiwa, ukijitambuliza tu na utueleze kiatu kinafinya mzazi wapi. Asante. Kwa majina ni Rose Museo, nikiwa mwakilishi wa kina mama katika bunge la kitaifa Makueni. Naam, umetembea tu wewe kama mwakilishi wa kina mama na wazazi tu kwa idadi kubwa. Umesikia wanasema nini kuhusu mtaala huu? Mtaala huu elimu, niseme ya kwamba ni kama wakati ulipoingizwa wazazi hawakuwa tayari kabisa. Ulikuwa ni jambo ambalo lilifanywa kwa haraka sana, ambalo mpaka wakati huu inaonekana bado hawajaelewa na hawajashikilia. Kiasi ya kwamba unasikia wazazi wakizungumza, wanaona ya kwamba ni jambo ambalo linawasukuma sana, hasa kutumia kifedha, kutumia kwamba inahitaji kununua vitu vingi wanapopatiwa kazi za kwenda kufanya nyumbani, na kuta kwamba mzazi anaambiwa nunua hiki, nunua kile. Inakuwa kwamba hata mtoto akiwa katika primary school ama katika ile PP1 anakuwa anatumia pesa nyingi, kuleta kwamba analipa school fees kidogo, na pia unakuta kwamba katika hizi kufanya ni mazoezi pale nyumbani, mzazi anahitajika kutafuta pesa za kazi hiyo. Kuna lile jopo ambalo tayari limetwikwa jukumu hili zima la kuhakikisha mtaala huu unaendana na hali. Sijui maoni yako ni yapi kuhusiana hili, ungelipenda kuona tofauti gani ili kuondoa mzigo huu na mambo kuendana? Ningesema hivyo kwamba nashukuru kwa sababu rais ameweza kuteua jopo la kuweza kuchungulia jambo hili, kwa maana imekuwa ni malalamiko mengi sana kutokana na wazazi wanapoongea kwamba wasikia umesukumika. Ni vizuri kwa maana niseme mtaala huu wa elimu mpya ambao umekuja, kwanza ningeuliza jopo hili ama ningeeleza kwamba shida ambayo tulio nao ni kwamba hakukuwa na kuwahusisha wale wazazi wenye watoto ambao Kiingereza tunaita public participation. Kama wangekuwa wameingizwa na kuweza kuenda pamoja na wao, basi malalamishi yangekuwa si mengi. Na pia jambo lingine, waangalie ni vipi ambavyo waweze kutoa pendekezo ya kuna wazazi wengine hata kupata chakula cha nyumbani ni shida. Kwa hivyo kwenda kununulia mtoto material ndio kuja kufanya homework inakuwa pia ni tatizo. Waangalie ni jinsi gani wanaweza kusaidia, kama serikali watoe pendekezo, serikali iweze kusaidia homework hizi ambazo zinapatiwa watoto, ili zikaweze kuwa kwamba labda serikali iweze kuprovide ama iweze kupeana, ndio mzazi aache kufinyika zaidi. Na umekuwa tu kiongozi na umeshuhudia mitaala hii yote ya elimu ikiwepo, kuna ule wa zamani na huu wa sasa. Sijui unaona kuna uhitaji wa kubadilisha hii mitaala ya elimu ama itakuwaje? Niseme kwamba kuna jinsi ambavyo ulimwengu unakimbia mbio, pia inahitaji nasi pia tuweze kujiami na watoto wetu. Tuone ya kwamba vile ambao tukiangalia 844 system na wakati huu ambao CBC imeingia. CBC 844 system ilikuwa ni kusoma tu peke yake. Lakini unapoangalia mtaala huu mpya wa elimu kama CBC, unaona mtoto anahusishwa sana. Pia mzazi hawi mzembe wa kuachilia mtoto aweze kudili na mwalimu peke yake. Inakuwa pia yeye mzazi anahusishwa, mtoto anahusishwa. Kwa hivyo pia inakuwa ni rahisi, inampatia mtoto pia ukakamavu ya kujua kwamba kumbe mimi naweza kufanya hiki. Halafu inakuwa pia ni rahisi
kuweza kutambua talanta ya mtoto huyu ambao itaweza kumkuza anapoendelea na kuwa. Kwa hivyo niseme ya kwamba mtaala huu umpe elimu, shida ambayo iko tu ni kwamba wazazi hawakuhusishwa kabisa ili wakaweze kuelewa, na pia viongozi. Labda tu kwa kumalizia, mheshimiwa, tutarajia kuona mchango gani wakati mjadala huu utafika bungeni? Niseme kama mwakilishi wa Makueni ama mwakilishi wa mwananchi, niseme hivi ya kwamba mjadala huu utakapoingia bungeni, kusema kweli, mimi kama mzazi na mimi pia kama kiongozi ninaona unafaa kabisa, na kuunga mkono kwangu nitaunga mkono wakati pia wataweza kuhusisha wazazi, jambo ambalo wazazi watakuwa, manake ndio wenye watoto. Kwa hivyo lazima tufanye mapendekezo ya mapenzi ya wananchi. Kwa hivyo mimi najua kwamba utakapokuja kile ambacho wananchi watakuwa wamesema wanahitaji, hivyo ndivyo nitakavyofanya. Asante mheshimiwa. Kwa hivyo ni hali pevu tu muweza kusikia katika eneo hili, ameleta tu masuala mazito ambayo bila shaka lazima yazingatiwe. Kutoka hapa kaunti ya Makueni, mimi ni Philip Ngumu. Kwako Kilemi. Shukran sana mwanahabari mwenza Philip Ngumu kutoka Makueni, mtazamaji akizungumza hapo na mwakilishi wa kike ambaye pia ni mzazi, na akitoa maoni yake kuhusiana na mtaala wa umilisi wa CBC. Lakini kabla hatujarejelea mazungumzo yetu hapa studioni, tupate kumsikia naibu wa rais Rigathi Gachagua awali akizungumzia swala zima la mtaala wa CBC. Our new government will very soon be unveiling a task force to look at educational reforms, including CBC, with a view not of abolishing it, but reviewing it, so that we retain what is good and improve what is causing concern. So we ask the people of Kenya, when that team is unveiled and is going around the country, please don't just complain at home and in market centers. Turn up and present your views of what you think should be done to improve CBC and the entire educational center. Na mtazamaji, ni naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumzia swala zima la marekebisho, na amesema kwamba lengo kuu ni kureview kwa lugha ya Kiingereza bali si kuondoa kabisa. Mudheu Kasanga, iwapo unanipata bado, umemsikia naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumzia swala hilo la CBC, na akataja kwamba lengo kuu ni kufanyia marekebisho hili ambalo amesema removing what is causing concern. Ulikuwepo wakati wa awali, wakati ambapo CBC ilikuwa ikiundwa. Upo sasa hivi, ni kipi hiki ambacho kinazua mdahalo? What is this that is causing the concern? So far we are seeing parental engagement is the issue that is causing concern, and Dr. Purity has actually mentioned it quite clearly. It looks like we are, as parents, tunaleta our 844 habits, you know, that element of competition that is at all costs, that ignores the learning process. And we are forgetting that CBC in itself now is looking at process, the learning process. Kwa hivyo ndio unasikia maduka pia ya kuuza projects za CBC, and that is very wrong. That is very wrong. Sielewi mzazi ambaye anafanyia mtoto kazi, yet mtoto ndiye mwenyewe anafunzwa na mwalimu ndio anafanya hivi. Na pia kuna pale kwa walimu, kwa nini tunakubalia kazi ya wazazi kwenye shule? Kwa hivyo there's a lot of dialogue that needs to be done so that our ethics as teachers, as schools can also come into play. Na unajua CBC pia iko na value based education. We are talking of embedding values a lot in the community service, in the community engagement, in citizenship, so that we can try and change our trajectory as Kenyans. We accept in education lies, we expect cheating, and we celebrate children who do well even if they have cheated. And this is wrong. This is wrong. This is why we are having societal problems. So CBC is here trying to address, as Dr. Purity has articulated, some of the fundamental problems of our society, trying to turn around this country before we get broken too badly. And we are seeing parents not wanting to be involved in their children's lives. They just want to go to a shop and buy a product and then complain about the expense of the curriculum.
the curriculum is explicit that for all these projects, every activity, locally available materials and experiences. That is extremely clear, right from PP1 all the way to grade 6. And we are expecting the same to happen in secondary school and in junior secondary school. Asking parents to contribute towards education is nothing new. After all, look at our secondary schools, even in 844, parents, even though there's free secondary education, they still have to contribute a little bit towards some of the expenses of the curriculum. And we have to thank the Ministry of Education for coming in quite strongly to support the poorest. We see that the textbooks are being delivered, and we've seen cases where schools have more textbooks than they actually need. This is a fact. This is a fact that needs to be looked at. And the issues of managing how procurement for textbooks and resources has been done has been streamlined around capitation. So these are some of the strength areas that we need to build upon. There is issues of integrity that we must bring on board from both homes and in schools to ensure that the process of learning and the integrity of that process is upheld in CBC, so that we stop seeing these things of students, parents doing assignments and projects for children. It has to be the child. No. Teachers, we have to take on that burden of collaborative learning and making sure we are supervising the process of learning. This is not 844 where it is just about cramming and then we do an exam at the end of the day. That is the fundamental change we are discussing here. And I really want to disagree a little bit with Mheshimiwa there and note that that is the main problem. And unless legislators in Parliament understand where the problem in CBC is coming from, they are making generalizations that are wrong. And that generalization is then fanning discontent in the system and is going to stop problem solving, because then it becomes a problem that is not real, actually. So we need to get down to the business and understand where is the real problem. Why are teachers accepting projects that are done by parents? Where is the integrity? All of us in the system need to have very high integrity standards and make sure we are supervising the process of these projects to ensure the integrity of the system. Thank you. Naam. Kasanga, wanaopinga mtaala huu wa umilisi wa CBC au wanaokosoa mtaala wenyewe na kuutilia dosari, mara nyingi wamesikika wakisema kwamba ni kazi nyingi tu, si kwa wazazi pekee, bali hata kwa wanafunzi wenyewe. Samahani. Unapoangalia unapata kwamba wale wa grade ya 6 wanafanya masomo 11. Lakini wakati wa kutahiniwa inasemekana kwamba watakuwa kitahiniwa katika maeneo 5 pekee. Kati ya 11 ni maeneo 5 pekee ambayo watakuwa kitahiniwa kwayo. Hii ina maana kwamba kweli ni kazi nyingi pia kwa mwanafunzi, kwamba hawezi pia kutahiniwa katika maeneo yote 11 ambayo amekuwa akifunzwa darasani. The other aspect of CBC assessment, and Dr. Purity probably can also come in here, is that in grade 3, grade 4, and grade 5, the children have been doing assessments annually. And they have been assessed in very many areas. And this will contribute 60% of whatever grade will come out at the end of grade 6. Mm-hmm. Then we have this one summative assessment that is coming end of November. It will only contribute 40%. So the children already have their marks in the next system over the last four assessments. Because we did one in July, before the term ended. So the marks are already there. So we're just doing now one more summative assessment to ensure fairness, something that can help us standardize so that we can be sure that what the teachers are marking on the ground in the other assessments is aligning with the ability of the child. So I hope I've clarified that. The children have been doing assessment for the last 3 years, annually. Their projects have all been assessed, and we have been feeding the marks into the NEC portal. So the students have 60% already done. This assessment is only 40%. Asante. Maybe Dr. Purity can add to this. Naam, daktari, nipate kusikia kutoka kwako swala hili la kwamba wanafunzi darasani wanafanya takriban masomo 11, lakini wakati wa kutahiniwa utapata kwamba ni masomo 5 tu ambayo yatakuwa kitahiniwa, na ametaja kwamba katika muhula au katika miaka hiyo yote watakuwa wamefanya ile wanasema ni assessment, tayari wana alama zao
asilimia 60 tayari ya alama hizo. Lakini tunapoangalia pia ni kwamba walikuwa wakifanya yale mafunzo madarasani bila kuwa na zile ambazo zinaitwa multiple choices, lakini kwenye mitihani zile zitakuwepo. Kwa hivyo hapa wanafunzi wanafunzwa kitu ambacho hakitainiwi kwenye mitihani, au hali iko vipi? Kasanga amesema kuwa tutapata 60%. So ukiwa grade 4 unapata 20%, which is continuous assessment or what we call formative assessment. Ukiwa class 5 is out of 20. Now cumulatively you are at 40%. Grade 6 the continuous again is 20%. So you get at 60%. Lakini mwisho for standardization, integrity issues, checking to moderate and all that, unapewa 40%. Na ukiangalia ni kwa sababu sisi tulizoea ati lazima upate mwisho wa a certain grade upate 100%, ambapo ni KCPE, KCSE. So we are still on our old system, and I think parents need to know that this continuous assessment are very important. But the bigger question of course is the quality of those assessments. Walimu wanatilia maanani, are they marking it right? Are they becoming very the integrity levels of us is something that we need to work on. Now 3 weeks ago, 1 month ago, tulienda Zambia for a conference that organized by all the national assessments in Africa. And one of the presenters who was the keynote speaker, akasema kitu ambayo mimi imenisumbua sana. Kutoka nikakuja nikaandika blog about it. Akasema that in Africa our assessments are repeated 60%. That mtoto akikosa kusoma umpatie all the past papers arudie for 5 years, 10 years, 60% of the questions are repeated. And most of the questions are repeated word by word. Such that ukipata mtihani ya 2012 unaweza ipata tena imerudiwa. Na akatupe mfano akitumia somo la historia kutoka huko Zambia, kwamba for the last 5 years question 1 was repeated, it was repeated the next year for 5 years, question 1 without changing. So ukiangalia mambo kama hayo, that mtu amepewa kazi as an item writer, that ukiamka your job description inasema wewe ni item writer. Ukiamka asubuhi unastahili ufikirie mambo ya mitihani. Na mitihani subject us to teach in a certain way. Kama mimi nilikuwa mwalimu wa hesabu, kwanza unaangalia na mitihani inauliza mambo ya moles na which angle. Ndio sisi mimi naendelea kufunza watoto nikiangalia that angle. Sasa kama mtu atarudia swali, arudie mwaka jana, arudie mwaka uliopita, arudie hapa, tutakosaje kupata wanafunzi wa cramming? Na tukikosa kuchange that ways of thinking, that mtu akipewa kazi afanye kazi yake. Ukiangalia hata walimu walifunzwa mambo ya CBC, lakini wengi walifunzwa online. Walikuwa wanaenda wana put their gadgets, wako kwa meeting, lakini mtu wako kwa shamba. Unaona? Anaendelea kufunzwa lakini iko online, yeye ameenda kazi zake. So hatili maanani. Sasa that is where the problem is. That people are not doing their job. Ukiangalia hata kama university, tumesikia some of the leaders wa university wakisema they are not ready for CBC children. Wanasema watakuja 2029. Sasa utagojaje 2029 ndio kuwe ready for children who are supposed to come to university? Unastahili saa hizi unafanya utafiti, unajiuliza maswali, tunastahili tubadilishe aje? Kama uko Department of Education, unafunza walimu wanastahili kutoka wafunze junior secondary na senior secondary. The way I was taught as a teacher should not be the same way wanafunzwa saa hizi. Lakini bado wanafunzwa vile vile. So kwa hivyo mimi kwangu naangalia, as much as we are saying kuna problem, bado watu wenye tumepewa kazi, tunalipwa kweli kufanya kazi, hatufanyi kazi yetu. Kama mimi nikifanya kazi kule Zizi Afrika, nimepewa kazi ya utafiti ya mambo ya values and life skills. Nikiuliza, na iko kwa framework ya CBC, nikiuliza mtu, utajuaje mtoto ako creative? Kwa sababu ni lazima, kama ujui what is creativity, huwezi funza creativity. Lazima uielewe, utajuaje problem solving, and problem solving is a cognitive process. Na napenda sana daktari ulivyozua swala hilo la kwamba iwapo hujui creativity ni nini, basi wewe mwenyewe huwezi ukafunza yule mwanafunzi. Na hapo ndipo ninauliza swali hili, na nataka sasa nilielekeze kwake Mwalimu Wambogo Yusuf, kwamba wakati ambapo mfumo huu ulikuwa unawekwa wazi,
walimu walionekana sana wakilalamika wakisema kwamba kuna muda mfupi sana kutolewa mafunzo kwetu kama walimu, ili nasi tukija tuweze kutoa mafunzo yale kwa wanafunzi. Unadhani kwamba muda huo ulikuwa finyu mno? Na je, walimu hawa walikuwa wamejitayarisha kikamilifu pia wao kuja sasa madarasani kupambana na hali kama ilivyo kutoka mfumo wa 844 kuingia CBC? Kirami, nimewasikia siku zote wakisema kwamba mchezo wa wengi hauchezwi na mmoja. Huu mchezo wa CBC ni mchezo ambao unawashirikisha wadau kocho chungu furiko, wakiwemo wanafunzi, wazazi, watafiti kama daktari hapa, na hata hao wanajopo ambao wanafaa kutupatia mwelekeo na kanuni za kufuata katika kutekeleza mtaala huu. Kadhalika, siku zote wamesema kwamba mficha uchi hazai, naye mficha maradhi kilio kitamfichua. Sasa wazazi wamekwisha anza kulia, walimu walilia chao awali. Walilia ndiposa tujue kwamba kuna maradhi ambayo yanawatatiza, ndiposa sisi waganga, watafiti, wanajopo, serikali tulete vichwa pamoja, ndiposa tuchote akili mkutanoni, tuulizane tatizo hili ni lipi, ni vipi ambavyo tunaweza tukalitatua. Msikilize mheshimiwa kutoka Makueni. Sikia, yeye ni mwakilishi wa kina mama kutoka katika bunge la kitaifa huko Makueni, lakini pia ana mawili matatu ambayo akilini hayaelewi sana kuhusu CBC. Ukweli daktari ni kwamba mimi ni mzazi na mimi nina mtoto msomi wa gredi ya 6. Hadi kufikia sasa kuna mambo mengi tu ambayo sijui, na mimi ni mzazi wa Nairobi. Sasa tafakari kuhusu yule mzazi wa Nairobi tena msomi, tena mwalimu. Lakini kuna mambo ambayo bado sijaelewa kabisa. Sikia daktari anazungumza, anasema kwamba katika vyuo vikuu, daktari, nimepata fursa ya kufunza hata katika vyuo vikuu. Unasikia kwamba hadi kufikia sasa bado hawajaanza kutoa mafunzo ya ualimu ambayo yataendana na CBC. Kumaanisha nini? Kumaanisha kwamba kuna mahali wakati tulianzisha mtaala huu, wakati tulianza kuutekeleza, je, tuliangalia mustakabali wake? Kwa sababu katika masomo yangu mafupi ya project appraisal niliambiwa kwamba unaangalia mradi ambao unataka kuufanyia kazi, unauangalia sasa, unaangalia muda mfupi ujao, na unaangalia hata muda mrefu utakao kuja. Kumbuka lile ambalo tulikuwa tunapitia wakati tuliambiwa kwamba twende tukachague zile shule ambazo watoto wetu watajiunga nazo katika gredi ya 7. Wazazi walijaribu kuelekezwa. Mimi mwenyewe nikajaribu kujielekeza na hata kusoma kwenye mitandao, lakini ujumbe sikuwa ninapata mwelekeo kamili. Kwa hivyo ninadhani kwamba na kilio hiki tayari kimekwisha kusikika, na diposa serikali ambayo imeshika usukani hivi karibuni amesema kwamba tutakuwa na jopo ambalo litaangalia upya mtaala huu wa CBC. Msikie naibu wa rais Rigathi Gachagua anasema kwamba jopo hili litakuwa linaangalia ni mapungufu yapi ndiposa tuweze kuyashughulikia na ni lipi ambalo ni bora, kwa sababu yapo mengi bora. Nilitanguliza kikao hiki kusema kwamba hakuna kinachodumu zaidi duniani ila mabadiliko. Daktari hapa anasema kwamba hizi standi za maisha na haya maadili ambayo tunafunza katika CBC ndio tunayohitaji sasa. Kadhalika inasemwa kwamba tunahitaji, mheshimiwa kutoka Makueni amesema kwamba tutahitaji kuwa na mfumo wa elimu ambao unaendana na mifumo mingine duniani, kwa sababu hatuishi katika ombwe. Kwa hivyo ni kweli kwamba tulihitaji hayo mabadiliko karne hii. Lakini sasa swali langu linarejea pale pale, how do we manage the change? Tutaratibu vipi mabadiliko haya? Wadau wote wataletwa vipi pamoja? Ninadhani kwamba nikiwa mzazi daktari, kilio kilichoko ni kwamba sisi kama wazazi, sidhani kama tulifanyiwa mafunzo. Walimu angalau walipelekwa madarasani wakaambiwa mawili matatu, lakini mimi nilifanyiwa hayo. Mimi daktari nitatoka hapa studioni muda mfupi baada ya saa 4, lakini yule bwana mdogo wa gredi ya 6 bado ananisubiri pale nyumbani nende nikamuongoze na kumuelekeza katika kufanya mawili matatu, na nimetoka sikupata angalau mwelekeo. Wazazi wengi hawajui, na diposa unaona kwamba baadhi yetu kunao ambao tunapinga mtaala wa CBC lakini kwa kutojua mazuri yaliyomo. Kwa hivyo ni nani huyu ambaye atatwikwa jukumu hata ya kutueleza, hususan wazazi, atueleze, tuelewe haswa ni nini ambacho tunahitajika, kwa sababu kusema ukweli
Kwa mfano mwaka ujao hatujui watoto wetu watakuwa akisoma wapi grade ya 7. Hatujui ni katika shule zao za msingi waliko au ni katika shule za sekondari. Na kama swali ambalo nitakuwa nalielekeza kwake Mutheu Kasanga baadaye, atueleze huu mpito ambao tunasema ni transition to junior secondary school ufanyike katika shule zipi, za sekondari au za msingi. Lakini kwa sasa tuvuke hadi katika kaunti ya Nyamira aliko mwanahabari mwenza Alfayo Kombo. Alfayo, habari za sasa? Tunazidi kupigia darubini mtaala wa umilisi wa CBC. Hali ikoje katika gatuzi hilo la Nyamira? Labda ukizungumza na wazazi na washikadau wengine katika sekta ya elimu, wanatoa mawazo yepi? Naam, asante sana Adrian Kilemi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Nyamira, ambapo ninaungana na baadhi ya walimu kuzungumzia swala zima ambalo tunaangazia siku ya leo kuhusu mtaala mpya wa masomo ya CBC. Tutakuwa tunaangalia masuala mbalimbali kama iwapo mtaala huu uliharakishwa na pengine ni changamoto gani ambazo walimu wanapitia. Na hapa nilipo niko na walimu tu wa CBC ambao wengine waliweza kupata mafunzo ya namna ya kufunza masomo. Pengine akaribia hapa atueleze yeye anaisije. Je, mtaala huu wa CBC uliweza kuharakishwa? Yeah, I want to agree with you that this system was hurried. Proper mechanisms and strategies were not put in place before it was implemented. And because of that, so many public schools really do not carry out CBC. What they are doing is the previous teaching, where it was exam oriented and this one is not. Yes. Pengine ukiangalia kuna changamoto gani ambazo zinakumba walimu ambao mnafunza masomo haya ya CBC? Yes, the challenges the teachers have at the moment, the CBC is digital. You are supposed to be online most of the time. And as you are aware, most parts of our country, the internet is not there. Most schools, most public schools cannot afford Wi-Fi. You tell our pupils, our young children about Wi-Fi, that is a new thing they have never heard of. And all the time, the activities which are there in these books always require that you have to go online, and it is quite expensive. Even when you use these gadgets which the government provided, you need to go online. Buying these bundles, using the hotspot is quite expensive, and it can only connect to a few gadgets, which will not be helpful or is not helpful to our children. Pengine hapo jana ilikuwa siku ya walimu kusherehekea katika dunia nzima. Nawe kama mwalimu, je, unahisi maslahi yenu kama walimu yameangaziwa kikamilifu? Not really. Our welfare has not been catered for properly as teachers to be in a safe place. You know, you can only be happy when your pocket is full. So, and even the working environment is not all that conducive in most places. Of course, there are some schools which are endowed with the good infrastructure, but majority of the schools are not. And the teachers, according to me, are not well remunerated. Alafu tukiangalia kuna jopo ambalo liliweza kuzinduliwa na rais liweze kuangalia mtaala huu wa CBC. Pengine ni yapi yale ambao ungependa jopo hili liweze kuangalia ili mtaala huu uweze kuwa mufti kabisa wakati mnasomesha? Good. Actually, the president did something good to have chosen a task force. But there is only one shortcoming. That task force has got technocrats, policymakers, but there are very few teachers who are handling the CBC. If I was to be asked what was supposed to be done, out of these 49 or so people, 10 should be teachers who are handling the CBC classes right from ECD, because CBC starts there, up to grade 6. So from different places, because our country, we have different challenges. We don't have similar challenges in all the regions of our country. So I'm seeing that the teachers were not represented well. Pengine unahisi Wakenya wapo tayari kukumbatia mfumo huu wa CBC kikamilifu ama bado hawajajitayarisha? From what we get even from the parents, majority of Kenyans are not ready for this system of CBC. Actually, it is a good one, but the implementation is the one which was hurried. I want to give, I got an opportunity of visiting Malaysia
Penang in Malaysia way back in 2017. What they have there, of course they have CBC, but their classes are so small. A teacher handles about 20 pupils in a class. But here, when you come to Kenya, you find one teacher handling more than 50 pupils in a class. And you are supposed to reach each and every pupil in 35 minutes, which is a tall order. Thank you. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata wa mwisho atuelezee unaishije, kuna shida gani zile ambazo unapata wewe kama mwalimu? Haya, mimi kama mwalimu naona kuna changamoto katika CPC. Kitu cha kwanza kuna hii inaitwa parental involvement. Samari. Ukipatia wanafunzi kazi waende kufanya nyumbani, unapata mzazi anakuambia hawezi hiyo kazi. Hivyo mwanafunzi anarudi kama hajafanya kazi yoyote. Kitu kingine tunayo inaitwa digital literacy. Shule zingine unapata hazina gadget, hakuna stima, alafu other classes hakuna socket ambazo utaweza tumia hata projector, sababu tunatakikana kuproject most of the things. Kitu kingine tuna shida ya hii wanafunzi, ratio ya wanafunzi kwa walimu. Unapata mwanafunzi ana handle wanafunzi wengi, alafu tuseme kama anataka kutumia assessment tool yenye inaitwa observation, anafaa kuobserve mwanafunzi mmoja. Sasa unapata mwalimu inamkalia shida, sababu ukipata na darasa kubwa ambalo lina wanafunzi wengi, anapata changamoto. Naam, asante sana. Hapo hayo ndio baadhi tu ya changamoto ambazo walimu wanatuelezea. Pakubwa ni yapi yale ambao wanapitia? Ni hayo tu ambayo tuko nayo kwa sasa. Pengine nikurejeshe kwako studioni. Shukran sana Alfayo Kombo kutoka gatuzi hilo la Nyamira, bila shaka akizungumza na baadhi ya walimu tu na wakitoa hisia zao tofauti kuhusiana na mtaala wa umilisi. Kasanga, tunaangazia swala hili la CBC na kuna hili swala ibuka kuhusiana na mpito hii ambayo tunaita transition to junior secondary school. Sijui kwa mtazamo wako ifanyike katika shule zipi, za sekondari au za msingi? Now, inaitwa junior secondary. Naam. Inaitwa junior secondary. Curriculum yenyewe ni ya secondary. Tufike hapo. Where it is domiciled is about infrastructure. And as far as I know, the last time the cabinet secretary announced, the outgoing cabinet secretary announced, he announced there were even plans to upgrade 1,500 public primary schools that have infrastructure that can teach a secondary school child. Kuna shule kweli hata tunaziona sisi wenyewe, ukiweka watoto wa secondary hapo, hazina lab, hazina nini. But there are primary schools, the public, hata ule mwalimu mkuu amekuwa hapa akiongea kutoka Nyamira, amesema ndio kuna shule that are well endowed. So if the government can keep working on infrastructure, that is brilliant. Where it is domiciled is neither here nor there. You look at a county like Nyeri County, where nearly all public primary schools share a compound with secondary schools. There is no problem in Nyeri County. And that is a good work of MPs who have utilized their CDF to ensure that there are enough secondary schools in some counties. So speaking to legislators now, it is about making sure that there is enough infrastructure. And that infrastructure problem, sio shida ya CBC. Even in 844, that problem is there. So whether or not we are having problems with CBC, the issues of transition are here with us today, 844 and CBC. Tuko wengi, infrastructure is tight. Sasa mimi kutoka private side sector, I can say right now that they have upgraded, I think the last I checked was about 800 primary schools that have upgraded to have facilities for junior secondary. That upgrading is mandatory. So it's neither here nor there whether it is secondary. Wazazi wanafikiria, when you mention secondary school, our parents imagine our boarding schools, zile wanaonanga zikiwaka moto all the time, and it puts fear. It puts fear in our parents. Yet the majority of our children, 75% of standard 8, go to a day school in Form 1. 75% of our children who do standard 8 go to a day school. And if we can localize the transition from grade 6 to grade 7 in our day schools, we will not even have a single problem. We will not. But we are here discussing because kila mzazi anataka tu mtoto aende alliance. In fact, in my opinion, these boarding schools should be left to become senior secondary schools.
ndio watoto wakae in the local area at our age, at that age. And that are able to add infrastructure. If they are primary schools, zikuwe junior secondary, that is fine. But there is a framework for making these schools into a secondary school. No. And they have to bring in secondary teachers. That is not negotiable, because otherwise we are compromising na tunaharibu system even before it takes off. I want to respond a little bit to the issues the head teacher kutoka Nyamira amesema. Mwalimu amesema that the teachers are not trained. Yet mwalimu wake akiongea, you could hear a very well trained teacher. Simulisikia mwalimu trained. What you had was challenges of a school where they don't have enough sockets in their classes, infrastructure. And you can tell that if that school got together with its parents, surely these problems would have been solved. We are hearing our problems of our previous systems where problem solving is not working. Surely, why are we discussing sockets in a school? Principal, umesikia akiongea mambo ya mashule mengine, mwalimu wake anaongea mambo ya shule hiyo ambayo haina socket kwa madarasa. Alafu anasema ati we are not ready for CBC. Asema yeye mwenyewe is not ready. Wengine wameweka masocket. They have been to public schools that have done very well. Here in Nairobi kwanza. Tena very poor urban schools. Unaenda Olympic school pale unaona mwalimu amejaribu. You see the issues of large class. It is not a CBC problem. This is the problem of all our schools. We have large classes. Then how do you innovate? CBC inasema collaborative learning. Put these children in groups. Observe them in groups. You know, sometimes we need to really look at a problem and ideate amongst teachers and problem solve. This problem is not a CBC problem. Zile mashida nimesikia hapo, they are not CBC problem. Right now I'm holding curriculum design for grade 3 mathematics. By the time you get anywhere where there is digital, it is actually optional. A lot of the instructions in the curriculum design actually ask for teachers to look within their environment how to solve this problem. So we need teachers to go back to basics. Tuache kufuata textbooks, tufuate curriculum. And that is an 844 problem. Teaching via textbook is an 844 problem. We need to go back and teach via curriculum design. When you look at what KICD has prepared for teachers, it is able to cater for the child in Mandera and the child in a very wealthy school in Nairobi. I want to repeat it again. Teachers, wherever you are, let us go back to using the curriculum design. If we funza students using a textbook, we are doing our children a disservice. Anybody in quality assurance will tell you this. Let us not waste our children's lives. This curriculum design is very clear. It is made for the child in Mandera and it is made for the child in Nairobi. Hi. And we are confusing parents. Asante. Asante sana Kasanga. Mwalimu Mbogo Yusuf, umemsikia pale mwanajopo wa CBC Mutheu Kasanga akisema kwamba baadhi ya masuala ambayo yanaibuliwa, anasema kwa matamshi yake kwamba is not a CBC problem. Lakini tunapowasikia mfano mwalimu yule kutoka Nyamira, anasema baadhi ya matatizo ambayo wanakumbana nayo kama walimu ni kwamba kuna ile parental involvement. Akimpatia mwanafunzi kazi ya ziada kule nyumbani, akifika labda yule mzazi hana muda naye. Kwa hivyo ile kazi inarejea shuleni kama haijafanywa. Amegusia swala la digital literacy, kwamba hawana ule uelewa zaidi wa masuala ya kidijitali. Na iwapo wanayo, basi kuna changamoto ya masuala ya umeme ambayo Mutheu Kasanga anasema si swala ambalo tunafaa kuwa tukijadili sasa hivi. Ni kwamba kila mmoja ajikaze kibwebwe. Pia swala zima la idadi ya wanafunzi, kwamba katika darasa moja kuna idadi tu nyingi ya wanafunzi ambao wanahitajika kufunzwa na mwalimu mmoja. Kwa hivyo CBC ndio hii tayari imesha pitishwa. Sasa tuko katika awamu ambayo tunafaa kuifanyia marekebisho. Tufanye nini ili masuala kama haya, matatizo kama haya ambayo yanaibuka kila kunapokucha basi yasikuwepo? Naam, Adrien, niruhusu niseme kama mzazi. Waswahili husema kwamba mtabua ndwele ndiye mganga. Kwamba wakati umekwisha kuandia sasa, kwa sababu tayari jopo ambalo lilikuwapo awali lilikwisha kuunda mfumo wa CBC, wakaweka hata curriculum design na kadhalika. Sasa matatizo tulionayo sasa si matatizo ya mtaala kwa jumla, ila ni matatizo ya hapa na pale na malalamiko mawili matatu kutoka kwa wazazi, kutoka kwa walimu na kadhalika. Na ninadhani kwamba Mutheu Kasanga atakubaliana nami kwamba jopo ambalo lilizinduliwa juzi, ninadhani kwamba halitafanya kazi kutoka Nairobi. Kama alivyosema naibu rais
Rigathi Gachagua kwamba jopo hili linafaa kuzunguka katika kila pembe ya nchi hii, kwa sababu ungalisikia kilio kutoka Nyamira, usikie kilio chicho hicho kutoka Kirinyaga, usikie kutoka Makueni, Mandera, usikie kutoka Madera, basi bila shaka kuna tatizo. Na ninajua kwamba ukiona kwamba lilishinikiza hata rais kuunda jopo kazi la kuangalia upya, ni kumaanisha kwamba bila shaka kuna nini? Bila shaka kuna hili hilo tatizo ambalo linafaa kushughulikiwa. Liwe tatizo la CBC au liwe tatizo ambalo linatokana na masuala mengineyo, yote kwa jumla yanaathiri mfumo wetu wa elimu, yatakuwa yakiathiri mtaala wa nini? Mtaala wa CBC, na yanafaa kutatuliwa. Ona kwa mfano, siku zote tumesema kwa mfano kusiwe na virabu karibu na shule, visijengwe karibu na shule. Kwa sababu gani? Kwa sababu virabu vikijengwa karibu na shule, ndio hawa wanaouza vileo hawataingia shuleni kuuza huko, lakini wanaambiwa wakae nini? Wakae hapo, wasikae hapo karibu na shule. Kwa sababu gani? Kwa sababu kukaa kwao hapo kutaathiri masomo ya watoto wale pale shuleni. Kumaanisha kwamba tatizo lolote lile, liwe la CBC au lisiwe la CBC, jopo hili linafaa kuliangazia na kuona ni vipi ambavyo linafaa kutatuliwa, kwa sababu wao wakiwa wataalam wanafaa kuangalia changamoto zote. In risk management tunasema kwamba chochote kile ambacho kitakuzuia kufikia azima yako is a risk. Kwa hivyo hii risk iwe ya CBC, iwe hatari kutoka kwingineko, lazima iangaliwe. Iwapo inagusa mzazi aelekezwe vizuri, aambiwe ni nini ambacho anafaa kufanya. Mwalimu pia yeye aangaziwe. Kama huyo mwalimu kwa mfano amesema kwamba unapotuma mtoto na kazi za ziada nyumbani wakafanya na mzazi anasema sina muda. Awali nilikuwa nimetaja katika kikao hiki kwamba mimi nikifika nyumbani saa 4, wakati mwingine hata saa 5, wale mabingwa bado wananisubiri twende tukafanye kazi za ziada, na hata sikuwa nimeelekezwa. Wakati mwingine daktari hapa alisema kwamba alikuwa anafunza hisabati. Daktari, ukipewa hisabati CBC sasa, ujaribu kufunza ulivyokuwa unafunza siku hizo, aisee utaambulia patupu, kwa sababu kuna mabadiliko kidogo hata jinsi ambavyo unafunza. Kwa hivyo ninadhani kwamba ni wakati sasa wa kukaa pamoja. Waswahili husema kwamba akili huchotwa mkutanoni. Wazazi waseme matatizo yaliyopo, waelekezwe na waongozwe. Nilisema awali kwamba mimi sikupata mtu ambaye alinielekeza, na ninadhani kwamba mwanangu alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wa kwanza kabisa kusoma mtaala huu wa CBC. Sikupata hata mwelekeo. Hata shuleni hawakujua wanielekeze vipi mimi. Kwa hivyo ninadhani kwamba ni wakati sasa wa kuongozana na kuelekezana. Ninadhani kile ambacho kinasemwa kule nje si kwamba mtaala wa CBC ni mbaya, lakini wanasema kwamba kuna tatizo hili, lile jingine na lile jingine. Matatizo hayo yashughulikiwe ndiposa tuweze kusonga mbele kwa pamoja kama wadau. Haya, daktari, manake tumebahatika sana kuwa na mwanajopo wa CBC kwenye kikao hiki ambapo tuna angazia mtaala wa CBC. Labda tupate kusikia kutoka kwako baadhi ya masuala ambayo kupitia utafiti, manake umesema kazi unayofanya sana ni research, ni vitu vipi, masuala yapi ambayo ungependa yaweze kuangaziwa na jopo kazi jipi ambalo limewekwa sasa na Rais William Ruto, ili wakati mwingine tukirejea hapa kuangazia masuala ya elimu basi pasikuwepo na changamoto hizi za CBC? Asanti. Education iko na mambo mingi sana. Ukiangalia, ukisikiza speech juzi on Sunday ya Deputy President, alisema Egerton University na Meru University zimecollapse. Naam. Sasa ukiangalia a university kama mkubwa anasema imeanguka, hata mimi nilisomea Egerton University, unasikia wasiwasi. Unahurumia wale wanafunzi wako huko. Na hao ndio watatoka nje, wengine watakuwa walimu, wengine watakuwa nini. Na ukiangalia mambo mingi education inastahili angaliwe. So for me first ni hao watu waende na open mind. Usiende hapo ukisema kama mimi mtafiti na ujua ningekuwa hapo ningesema mambo ya values and life skills. Lakini lazima hata kama ninataka mambo ya values and life skills ifuatiliwe, isitupiliwe, bali bado nisikize mzazi. Bado nisikize mwalimu. Yule mwalimu ataniambia hawezi jua kusema what is problem solving. Hajui indicators za problem solving. Lazima nimsikize. Nijiulize mimi nataka problem solving ibaki hapo. Lakini naweza msaidiaje mwalimu? That is something they must do. Waende hapo na
na open mind, wasikize. Na of course I'm happy that wameambiwa they can bring other people. Kwa sababu si kila mtu wako perfect in everything. Unaweza kuwa wewe ni curriculum developer, mwingine ni item writer, mwingine anajua legal things and all that. Lazima walete watu ambao hata hao wazazi, kama mwalimu amesema wazazi na walimu wa huko chini hawako na hata walimu wa chekechea waletwe pale, because they have been given an opportunity to bring people. Kwangu mimi naona the values and life skills lazima ibaki kwa mtaala wowote ambao wao wataegemea, kwa sababu ni maoni wanasikiza. Wasiende wakisema tunataka hivi. Nimesema waende na open mind. Lakini kuna very important things. Value based education. Kwa sababu ukiangalia kwa hii nchi ile mambo yote inatuharibu. Exam cheating, sijui who don't have certificate, all those things. Ni mambo ya integrity. Hata ukiweka kwa constitution, hata ukuwe na EACC ama ukuwe na nini, kama these things are not nurtured at a very young age, mtu hataweza. Ukiangalia sisi tukisoma, ukiongea sana darasani, kama wewe mtu wa habari, najua ulikuwa wale wanapenda communication. Mwalimu anasema huyo mtoto ni mtoto mtukutu. Anapiga kelele sana darasani. And those are the things we need to encourage. That unmuting the classroom ibaki. Walimu wafunzwe how to ensure that watoto wanaongea, this collaboration, this critical thinking, self-efficacy, learning to learn. Unajua sasa mimi nilikuwa nimefunzwa, mimi ni mwalimu wa hesabu na kemia. Na nikamaliza, nikaanza kufunza university, tena nikaanza kufanya research. Ukiangalia mambo ya learning to learn means you learn, you unlearn and keep on learning. Sasa siko penye mimi nilianza. Ningekuwa this skills is not continuously nurtured. Ningekuwa tu mimi nasema nikiona kazi yenye tu naweza apply ni ile inasema mwalimu wa kemia na hesabu, kwa sababu sijiamini ati naweza fanya kazi mahali kwingine. Lakini ukipata these transferable skills, zinaitwa transferable skills, kwa CBC wanaziita competencies, because you transfer them. You don't have to remain ati hapa, unaweza transfer them somewhere else. And this is a 21st century world that we are creating. That mimi kama mwalimu wa hesabu naweza toka achane na mambo ya walimu na niende nikafanye mambo ya diplomacy. Kwa sababu nimefunzwa how to unlearn and to keep on learning. Lakini tukitoa, tubakishe technical skills, mtu atakuwa a good engineer, lakini there's something missing. We need to treat the hardware and the software. Asante sana. Mutheu Kasanga, pendekezo limetolewa hapa studioni, hali kadhalika limetolewa na washikadau wengine katika sekta ya elimu maeneo tofauti. Vilevile wazazi wametoa pendekezo lao kwamba hii CBC ina tatizo, changamoto ipo, whether it is a CBC problem or not, lazima changamoto zote ziweze kuangaziwa tena kwa undani zaidi, kuhakikisha kwamba mtaala wenyewe na lengo lake kuu limeweza kuafikiwa. Kwa hivyo tutarajie kipi ambalo sasa litakuwa ndilo suluhu la kuhakikisha utekelezaji wa 100% wa mtaala wa CBC, na hususan kutoka kwa jopo kazi hilo ambalo wewe ni mmoja wao? Yes, the task force is timely. I think I want to agree with everybody who says that it was time we had a national dialogue on this. It is important to keep talking so that everybody in the system, parents, teachers, school leaders, head teachers, understand exactly what it is the system intends to do, how it intends to do it. I think we have seen the issues of quality assurance, the lack of quality assurance mechanism within the system, within the education setup, to do the follow-on training. I want to thank the Ministry of Education for making sure that all the teachers go back to school, especially primary school teachers, go back to school to upgrade their qualifications so that they are CBC trained. And that has been ongoing for the last 2 years. So slowly by slowly, within the means of our country, we are achieving quite a lot, but it is not being communicated. Wazazi hawajui haya mambo. So as more and more teachers become more used to the curriculum, become problem solvers themselves, learn how to work collaboratively so that they can find solutions within their communities, we will see the strengthening of the curriculum. We will see better rollout, especially this parental engagement. Hapo ndio iko kasheshe, hapo ndio iko shida. And we need to put in a lot of information, a lot of structures to ensure that we are able to, as schools, we are able to work with our parents
Sisi tuko kazini kama walimu. Nikiwa darasani niko kazi. Saa zingine tunasahau ule mzazi pia ako kazini mahali. Na vile mwalimu hapo kwa studio amesema, saa zingine the schools we have unrealistic expectations of what this parental engagement actually means. Lakini kweli research has shown that where parents are well engaged in the learning of their children, we see better education outcomes, we see less depression amongst children, we see fewer problems in school, societal problems as well, we get a better adjusted citizen. So the issue of parental engagement for us in schools is the biggest change. Sisi tumezoea kutoa maamri. Tunasema mzazi fanya na mzazi tu anafanya bila engagement. The way Dr. Purity was saying that we need to find a method of working that also where parents also challenge us as teachers constructively. Sisi tumezoea kuorder parents. We order parents. Tunawaambia fanya hivi na tunawaambia wazazi mkikosa kufanya hivi hata usikuje shule. Yeah, we need to find a better way of engaging with parents so that we are walking the same journey. As you are well aware, secondary schools, we have to learn how to engage parents differently. I am of the firm belief that once we begin to break down our system of boarding schools, to achieve boarding schools, those who are need specialist schools, then we can find a way of building citizenship through education in a different manner rather than by scattering our children all over and across the country, which in itself is very expensive for parents. Boarding schools are very expensive for parents. So we need to, the task force, I hope we get an opportunity to really discuss these things and figure out ways of disseminating and meeting parents on the ground. Yes, we have heard them. We have been hearing them. Despite what people think that the previous task force did not do, we did a countrywide engagement in 2019. So these things were done, but you see Kenyans don't come out for these things. So we met whoever we met. Me personally, I visited about 4 or 5 different counties in that task force, and we went right to the ground completely. But we turn up and we just be speaking to teachers and a few engaged parents. So we need to bring in board parents. Now that they have felt what parental engagement in CBC requires, when we come around as a task force, we are hoping that we can really talk to parents constructively and chart a way forward. We are in agreement. This system is a very good thing. It is small hitches in implementation that we need to sort out. More information to parents so that they can understand. Teachers to understand their limits when it comes to engaging with parents. Kuna shida hapo, and we've had it now severally. And then we figure out the actual costing of this curriculum and how to support parents adequately, how to support schools adequately. Thank you very much. Asante sana Mudheu Kasanga, ni mwanajopo wa CBC. Bila shaka wanavyosema Waswahili kwamba jiwe moja haliinjiki chungu. Tunatarajia kuona jopo hilo ambalo lilizinduliwa juzi na Rais William Ruto likiwaleta pamoja washikadau wengine katika sekta ya elimu kuhakikisha kwamba dosari zilizopo basi zimeondolewa na mfumo wenyewe wa CBC umeweza kufanikishwa kikamilifu. Shukrani sana kwa wageni wangu hapa studioni, Daktari Purity Ngina ambaye ni mtafiti na hali kadhalika meneja katika shirika la Zizi Afrika, ni shirika ambalo linajihusisha na masuala ya elimu. Shukrani sana Mwalimu Wambogo Yusuf, ni mwalimu hali kadhalika mwandishi na mhariri. Asante sana kwako mtazamaji kwa kuzidi kufuatilia runinga hii inayokuwa kwa kasi tena zaidi. Shukrani kwa wote waliofanikisha kipindi hiki. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, tuonane tena Mola akiridhia. Kwaheri kwa sasa.